Hey Ethan, how are you? Stacky and probably beat you. Sorry. Ah, did you see Alexandra playing softball outside? Did you see Alexandra throwing her softball? Yeah. But save some for next week, okay? Thank you. Yeah, except we have not that many people. Right now, I'm just saying. Marilyn is our only participant on Zoom. I know. Is it early for Hanukkah? Okay, so Rabbi, I think we're gonna start because it's 5:45, and since we don't need a minyan for our Erzat star reading, we'll start with that. Okay. Page 226. Asher shevetecham od yaluhu chaselam Hashem shachaloho Hashem shanai Elohav Tilala Davi. What if we don't have? At the moment with three. Okay. I'm doing the slow hash rate. Slow hash rate. Enecha saberu v'atanu lahem et ochlam b'yitzaho potecha edecha masbir lecho chayratzon tzadika nabechol derachav chasid bechol ma'asav grova nelecho karahav lecho asher kru be'emet ritzoni rav yaseh v'yet shavatam yishma v'yoshiem
Shomer Adonai ko'avav, v'yakoyishim yashmihid, Tilat Adonai daber pi. Rekabasar Shmo Shrilam v'ehed, v'anachnu nevarach Yaha, miat havir olam, hallelujah. Uvalad Sion Goel, shefeshu kumanuna, Banim. Nata kadosh yoshev tila Israel. V'karaz ezavi ama'ak. Kadosh kadosh kadosh. Adonai tzvot nucharas kevodo. Tisa any ruach v'shmei karaj kato. V'kevodo Adonai mihin kama. Vayiftechu b'chayde shemecha. Ki lo zakarter shechadonai ai. Nechavet simansito yagdil Torah v'yadir. I can do it. Okay. Okay. That's all. Just gonna just wait a moment to see if people arrive one way or another, and then we'll proceed with the Torah reading. Either way, it's going to be on page 69. 69. Do you want? At work, I mean, whatever. I mean, the sun's going to set. I mean, I don't get it if you. No, I think we just do our story. No, that's fine. I just feel just having people here, I feel bad that we can't take out the Torah reading. No. Kaddish, I think, is the important part. We'll continue with the Torah reading. It's on page 69 in our Chumash. We are introduced to a man named Avram and Sarai, his wife. ויאמר אדוני אל אברהם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדל שמך והיה ברכה ואברך מברכך ומקללך אור ונברכו בך כל משפחות האדמה, וילך אברהם כאשר דיבר אליו אדוני, וילך איתו לוט. ואברהם בן 5 שנים ו70 שנה בצאתו מחרן, ויקח אברהם את שרי אשתו, ואת לוט בן אחיו, ואת כל רכושם אשר רכשו, ואת הנפש אשר עשו בחרן, ויצאו ללכת ארצה כנען, ויבואו ארצה כנען, ויעבור אברהם בארץ, עד מקום שכם, עד אלון מורה, והכנעני אז בארץ. וירא אדוני אל אברהם, ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת, ויבן שם מזבח לאדוני הנראה אלי, ויעתק משם ההרה מקדם לבית אל וית אוהלו, בית אל מים והעי מקדם,
ויבן שם מזבח לאדוני, ויקרא בשם אדוני. וייסע אברהם הלוך ונסוע הנגבה, ויהי רעב בארץ, וירד אברהם מצרימה לגור שם, כי כבד הרעב בארץ. ויהי כאשר הקריב לבוא מצרימה, ויאמר אל שרי אשתו, הנה נא ידעתי כי אישה יפת מראה את, והיה כי יראו אותך המצרים, ואמרו אשתו זאת, והרגו אותי, ואותך יחיו. אמרי נא אחותי היא את, למען ייטב לי בעבורך, וחייתה נפשי בגללך. Asher Koch, Chazak, Ubaruch. We'll rise and we'll do the Amidah privately, pages 234 to 239. 234 to 239. We turn back to page 234 for the repetition of the Amidah. Baruch Ata Adonai Eloheinu v'Elohei Avoteinu Elohei Avraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivkak Elohei Rachel Elohei Leah Ha'el Hagadol Hagibor V'Hanara El Yahon Gomel Chasadim Tovim Konei HaKol V'Zocher Chastei Avot Umevi Go'el Lifnei V'Neham L'man Shemo B'Yahava Malach Chazer Foked Moshe Amagnin Baruch Ata Adonai Magen Avraham Ufoked Sarah Amen. Ata Gibor Le'Lamronai Mechayim Etim Ata Rav Lahoshiach Mashiv Baruch HaMarid HaGashem Mechakeh Chaim Bechesed Mechayim Etim Rachamim Ramikin Somech Noflim Rofei Cholim Umatiras Mikin Mechayim Natol Shnei Afar Michamach Habagvarot Umi Damelach Mechayim Asmich Shuach V'Ne'aman Talach Hayot Metim Baruch Ata Adonai Mechayeh HaMetim Amen. 235. Nekadesh Shimcha Ba'alam Keshem Shemakati Shimoto Bishme Marom
ככתוב וינביאך בקרא זה אל זה ויאמר. בעולם כשם שמגשים על טוב בשבימרום, הכתוב ויח הבקר הזה על זה ויאמר. קדוש, 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 אדוני צבאות קדוש, 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 אדוני צבאות מלך הארץ כבודו, למעתם ברוך ימי. ברוך כבוד ברוך אדוני אדוני מי כמוהו, דברי כושך כתוב. ימלוך אדוני לעולם מלך ימלוך ציון. אדוני לעולם, מלך ציון דור הללויה. לדור דור נגיד גודלך, ולנצח נצחים שלך נקדיש, בשבחך אלוהינו. יפינו אלוהים ושלום באהג, כי המלך רב הקדוש עתק, ברוך אתה האל הקדוש. Amen. Everybody may be seated. 236. אתה אחד ושמך אחד, ומי כמך ישראל גוי אחד בארץ, תפארת גדולה. ותר ישועה, יום מנוחה קדושה לך נתת, אברהם יגל יצחק ירנהן, יעקב עניו ינוחו בו. מנוחת ענווה, מנוחת אמת באמונה, מנוחה שלום בשבע שגה בבטח, מנוחה שלמה אשר תברת צבקה. יגיעו בניך כי ידעו כי מתחיים מנוחתם, ים מנוחתם ידושו את שמך. אלוהינו לבתנו רצה בנוחתנו, קדשנו במצוותיך, ותנוקנו בתורתך, סלינו מטובך ושמחנו בשבועתך, תהר ליבנו לבך באמת, ארכינו אלוהינו ברצון שבקודשך, וינוחו בה ישראל מקדשי שמך, ברוך אתה אדוני מקדש השבת. רצנו אלוהינו בימך ישראל ציותם בשבע דוד דבריתך, ותביאותם ביבת גברתם, תהי רצון תמיד ישראל עמך, ותחזינה עיניהן. בשובך ציון ברוך עמיהן, ברוך אתה אדוני המחזיר שכינתו לציון, מודים אנחנו לך, שתרנה אלוהינו. הטוב כי לא לרחמך, המרחם כי לא תמוכסך מעולם כבינו לך. ועל כולם מתברך מתרום שלך, מכינו תמיד עולם ואהל. וכל הכמים יוחסר לך, גלו שמך באמת, אז יותינו ותתנו סלח. ברוך אתה אדוני, הטוב שלך נכן להודו. שלום רב ישראל ממך יצוא ישבתך, תשימי לכם, כי אתה מחזון לכל השלום, בטוב בעיניך. לברך את עמך ישראל בכל שבשמך, ברוך אתה אדוני, Records of Israel, Vashalom. Bottom of 239. Zikaka Sedek Leo Lakaham, Tortecha Emek, Zeka Kalahim Aram, Asher Sitakalakum, Lahim Yikamocham, Zeka Korea, Mishpataka Tomarbaka, Zumavemaha Toshia Adonai. Continue on 247. Yikadav Yikadash Mera Bak. Bilma, Deep Rockets of Michutek, Bachayakon Nikon. Kenneth Beit Yisrael, Bagazman Kariv Bimru, Amen. Yeheshem Varach Le'alam Name, Amen. Yeparach, Vishtabakum, Esek, Vitazar, Vitzloshmi, Kudusha, Briku, Le'elam Katavashira, Tak, Shishkatav, Nakamata, Drama, Bimru, Amen. Tika Bells to home, Baton Huisuk, the Moham Dushma, Bimru, Amen. Yeheshem Mishamai, Vachayim, Alena Bakwa Israel, Bimru, Amen. O Seshalom, Miramav, Huyas, Shalom, Alena Bakwa Israel. Bimruhu Amen. 248. Aleinu l'shabeach l'adon hakol l'tekidu l'aliot seher breshik shelo asanu koye haratzok belo hosamanu kushakot hadamak shelo sam chelkenu kahekn begohor aleinu kechol hamonakim v'anachnu kori u'mishtachavim u'modik lefnei melech Malchei Hamlakim HaKadosh Baruch. Kakatuva Tortecha Naim Loch Le'Olam Ba'ek B'ne'emar V'haya Adonai Le'melech Al Kol Haaretz Bayom Hakmu Hiya Adonai Echad Ushemach Echad. Mourners Kaddish. Yitz Kadal B'Yit Kadash Shemei Rabak V'Yama Tivra Kirutei V'Yamich Machutek
v'chayechon v'yomechon uv'chayei techol Beit Yisrael v'agala uvizman kari v'imru amekin. Yehi shmei Rabba mevarach v'olam lamei amek. Yiparach v'yishtabach v'yipa'ar v'tramam v'yitnasek v'yitzadar v'yitaleh v'yitalak shemei d'kudusha b'richu. Le'ela min kol b'chata v'shiratak tush b'chata v'nechamatak damiran v'yama v'imru amekin. Yehesh lama rabba min shemak v'chaim aleinu v'yakol Yisrael v'imru amek. Oseh shalom himramak huya aseh shalom aleinu v'yakol Yisrael v'imru amen. You may be seated. We do our typical 8-9 minutes of learning and 8-9 minutes of song. Sorry to be all exact about that. Anyway, I like to sort of do that. So many of us know of the idea of pshat and midrash. We have pshat as sort of the plain meaning of the text and what is written. And then the rabbis expanded upon that with drash to sort of draw things out. There's both Agadic midrash, which we're going to talk about today, and a little bit of a plug on Tuesday evenings at 7. During this fall, I'll be doing classes on halachic midrash, which is when you look at the halachic text, the law text, and say, it says this, what does that actually mean? And both of that is midrash, because it's not written in the text, but it's using clues and words to really sort of draw things out. Yes, it is using one's imagination at the same time. And so that's what's beautiful, is that it's as if it's written there, but it's not. And so I'm going to bring up the famous story of Abram and the idols, which actually there's some people who think it is written in the scriptures. Well, it's not written in this scripture, but I learned this week for the first time, actually, that there's these sort of apocryphal, pseudepigraphal books, these books written around the Second Temple period that did not make the Jewish canon, did not make the Jewish Bible, but were around in Jewish circles, and then actually the Christians preserved them. And so one of those books is the Book of Jubilees, which is a fascinating book. Literally, people have gotten their PhDs on it. I always talk about things you can get your PhDs. I've actually learned with some of these professors that got their PhDs on the Book of Jubilees. It looks at the history of the world based on the 50-year periods of Jubilees. It's very, very exacting in its years, but that's not sort of the piece, because it's really also a midrash. It adds pieces, it reflects obviously things that are in the Torah, especially the characters, but it adds pieces. And so the Book of Jubilees, probably written around the time of the Maccabees, is the first place that we know that mentions the story of the idols. What's the story of the idols? Was that Terach, Abraham's father, who's mentioned at the very end of this morning's Parsha Noach, was an idol dealer. And one day he goes on a trip, and he leaves Abraham to mind the store. And Abraham is already starting to have, sort of his rebellious doubts. We don't even know how old he is. Some say he's 13 years old. Remember, we don't meet him until he's 75. So we got plenty of time for him to do this. But at some point, he's minding dad's store, but he's already being rebellious and having doubts that these idols around are doing anything. And so here we can sort of fill it in, but he's having the doubts. And so a lady comes in with some fine flour and says, I want you to offer this to the gods, as a way to propitiate them. However, sort of that was the way that things were done. And Abraham says, you know what? I can't handle this anymore. So he takes a stick and smashes all the idols except for the largest one. Of course, dad comes home and sees that his livelihood, his store, is literally in ruins, except for this one big one, and says, Abraham, what'd you do? I leave the store, I leave the house, I leave for 3 days, whatever. I can trust you, and now I'm in ruins. And Abraham says, I couldn't help it. This lady came in with some flour, and the gods were all fighting over who was going to eat it. And so the biggest god went and smashed everybody else so he could have the flour. And Terach says, what are you talking about? These are all pieces of stone. They can't beat any idols up, anything like that. They can't destroy them eating the flour. And Abraham says, Taka,
My point has already been made. And so then here comes the next part, which is based on text. So actually we tell that story a lot to kids and to each other, sort of the beginning of monotheism. But that story, even though it's found in the Book of Jubilees, for the Midrash, for Genesis Rabbah, is just the starting point. Because it says at the end of Book of Noah, two things. One is that he's leaving Ur Kasdim, okay, this Ur of the Chaldeans, which is sort of in Iraq, modern day Iraq, going up to Assyria, probably modern day Turkey more, to Haran. And so we have Ur Kasdim, this word Ur meaning light perhaps, or just we don't know exactly what it means, and then the Chaldees. And then actually before that, it says that in one of Abraham's uncles, Haran, there's Haran and Haran, okay, Haran dies while Terach is still alive. He leaves a son, Lot, and that's also why Abraham is kind of dragging around this guy, Lot, because he doesn't have a father anymore. So that's where we're the setting that we are in, that Haran needs to die and that there's this Ur of the Chaldees. So the Ur meaning light or fire in this case, and the Chaldean fire. So where does the Chaldean fire come in? The Chaldean fire comes in is that Terach takes Abraham to be punished or to be taken care of by Nimrod, sort of this chief priest or king of the area, the Chaldean king or priest. And he says, I heard you all smashed the idols. Let's go worship the fire. And Abraham is always sort of saying, well, if we're going to worship fire, why don't we worship the water that quenches the fire? So it's okay, we can worship the water. Well, how about the clouds that bring the water? Okay, we'll release fire and see what happens to you. So he sends Abraham into the Chaldean fire, and Haran, his uncle, is watching this, and he's not sure. Should I side with my nephew Abraham, or should I should I side with the king? So he's waiting, and so Abraham gets passed through fine. God, saves him miraculously. So Haran jumps into the fire, and guess what? He doesn't survive. So there's the rabbinic piece of notice Haran dies in Ur Chaldees, in the fire of the Chaldean. So that's how they sort of use the text piece of it. And so what's interesting about this story is that it's taken on a life of its own, and it's okay as long as we recognize that it is midrash. And it was just for me, this is beautiful that the rabbis were able to creatively, literally hook on tons and tons of additional texts and meaning. And by the way, I always say, it's the rabbinic imagination. It really wasn't. It's a collective imagination lasting millennia that you had the Book of Jubilees bringing up the idol shop and the smashing of the idols. And you also actually had this interplay that some other scholars bring up between the early rabbis and Christianity and Zoroastrianism. And so there's sort of there's a competition of sorts of stories, and but it's all in the air, it's all in the milieu, and we're all using it for various different meanings. And that's a little bit of a preview for my sermon next week, when I'll talk about how we'll start with the three major religions, Judaism, Christianity, and Islam, have really sort of taken Abraham for themselves, how that's wonderful, how it's also led to polemics and not so wonderful things. And then with the concept of the Abraham Accords, how can we, sort of bring it all together, perhaps in a happy peace. So that's looking forward to next Shabbat. And so with that, Chazan, you have your 7 minutes of song.
So I would love for us to preview another beautiful Havdalah melody. We've sung this before, but it's great to remind ourselves, so this way we can prepare. The beautiful verse on page 300 will also remind us of the promise of our ancestors that our families may increase like grains of sand, like stars up in the sky. So this time of night where it's starting to get dark out, and we recognize the differentiation between God promised Shabbat. Abraham in this week's Torah portion that he would be as numerous as Right to the so in the Torah portion, that's why I'm reflecting back. That's great. Thank you so much. So God tells Abraham, or is it Avram at that point? At that, God tells Avram that we will be as numerous as grains of sand, and so you could see the reflection here, and we'll sing it together. We're going to add the text. We're going to add to this is Lichvod Chemdat Levavi. Eliyahu Hanavi, Lichvod Chemdat Levavi, Eliyahu Hanavi. So we have to memorize that. And eventually, once we get good at these verses, then we could learn many, many verses. There's like over 20 verses of this that we can find different pizmonim that we can set to this. המבדיל בין קודש לחול, חטאותינו ימחו זרענו וכספנו ירבה חול, וככוכבים בלילה לכבוד חמדת לבבי. אליהו הנביא לכבוד חמדת לבבי. אליהו הנביא. יום פנה קצר תומר, אקרא לאל, עלי גומר, אמר שומר, אתה בוקר וגם לילה, לכבוד חמדת לבבי, אליהו הנביא, לכבוד חמדת לבבי, אליהו הנביא. צדקתך כהר תעבור, על חטאי אבוא תעבור כיום אתמול, כי יעבור ואשמורה בלילה לכבוד חמדת לבבי. אליהו הנביא לכבוד חמדת לבבי. Eliyahu Hanavi. So we can superimpose and understand that while we don't have Avram or Abraham today, that we could have another great leader, another great prophet, Eliyahu Hanavi, come and help us through to bring forward a better society. Now we could go forward to our Shabbat Zmirot. Let's look together at one of our favorite melodies, page 322. We'll do the second half of the verses from Elohim ten Umidbar Har. La 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 322. Elohim ten במדבר הדשיתה בראש תדהר ולמזהיר ולנזהר שלא מימתן כמנהר שלא מימתן כמנהר הדוף כמים אלקנה במוג לבב ובמגינה ונרחיב ונמל עינה לשוננו לך רינה לשוננו לך רינה
דעי חוכמה לנפשך והיא חטא לראשך נצור מצווה קדושך שמור שבת קודשך שמור שבת קודשך. May God bless us to enjoy observing Shabbat with song and with laughter and delicious food and friends. Amen. We turn now to Arvit on page 281. 281. Please rise. והוא רחום מכפר עוון ולא ישחית, והרבה להשיב אפות, ולא יאיר כל חמתו. אדוני הושיע, המלך יעננו ויום קורנו. ברכו את אדוני מבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. May be seated. Baruch atah Adonai melech haolam asher- חי וקיים, תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, המעריב ערבי. Amen. כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נגד יומם ולילה. ובטח תסיר ממנו לעולמים, ברוך אתה אדוני, אוהב עמו ישראל. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, ושרתם לאהות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. Shimmer the campaign. אדוני אלוהיכם אמת. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ומרים בני ישראל לכהן שירה בשמחה רבה, ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדע בקודש, נורא תהילות עושה חלק. מלכותך ראו בניך, בוקע ים לפני משה, זה אלי אנו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר כי פדה אדוני את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני כישראל. 284. Remove the evil forces that surround us, shelter us in the shadow of your wings, O God, who watches over us and delivers us, a gracious and merciful ruler. ושמותתנו ואוהנו לחיים ושלום מעתה ועד עולם.
ברוך אתה אדוני, שומע עמו ישראל לעד. Amen. Please rise 285. יתגרה ויתגרה שמי רבה. Amen. ויעלמד יברח רותי, וימליך מלכותי, וחייכון ובמכון, ובחיי דרכו בית ישראל, בקלה ובזמן קריב, ואמרו Amen. אמן. יהי שמם מברך לעולם לעמי עמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרום ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתעלש, שמי קדושה בריחו. לילה מנקו בחטא ושורתה, תושבחתה ונחמתה, תמירן ואמר, ואמרו אמן. The Ami does say it privately 286 to 291. We have the paragraph for the end of Shabbat. Shalom Rav Yisrael Amcha Tasim Leolam. Shalom Rav Yisrael Amcha Tasim Leolam. Ki ata hu melech adon lechol hashalom. Ki ata hu melech adon lechol hashalom. Shalom Rav Yisrael Amcha Tasim Leolam. Shalom Rav Yisrael Amcha Tasim Leolam. Page 292. יתקרא ויתקרא שמי רבה, Amen. ועל מה דברך לתי ומפחותי,
בחייכון ובמכון, ובחיי לכל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. השמי רבם מברך מברך, לעולם לעמיה. יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרום ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתעלה, שמר קודשה בריחו. לעילה מנקו בחטא ושירתה, תושבתה ונחמתה דמירן ועמה, ואמרו Amen. אמן. You may be seated, 292. אורך ימים אספיהו, והרהו בישועתי, אורך ימים אספיהו, והרהו בישועתי. אתה קדוש יושב תהילות ישראל, וקרא זה ואמר, קדוש קדוש קדוש, אדוני צבאות, מלוך כל הארץ כבודו. ברוך כבוד אדוני ממקומו. ויבטחו בך יודעי שמך, כי לא עזבת דורשך אדוני, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיר תורה וידיר. 294. יתקרא ויתקרא שמי רבה, אמן. ורמה דיברה חרותי והמליך מלכותי, בחיי חורף ומכון, ובחיי לכל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך, לעולם עולם מעלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרום ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתעלה, שמי קודשה בריחו. לעילה מנקו בחטא ושירתה, תושבתה ונחמתה דמירן ועמה, ואמרו אמן. תתקבל צלותון אבותון זכו ישראל, קודם אבון דבשמיא, ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיא, וחיים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. We rise on 297. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כאויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגור עלינו ככל המונם. אנחנו קוראים, משתחווים ומודים, לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. כי המלכות שלך היא עולמי תמלוך בכבוד, כך כתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. Mourners Kaddish 298. Yitkada v'yitkada shemei rabak v'yama divra kirute v'yamich machute v'chayechon v'yamechon v'chayei techol beit Yisrael v'agala v'yizman kariv v'imru amen. Yehei shmei rabba mevarach le'olam lamei amen. Yitbarach v'yishtabach v'yipa'ar v'yitramam v'yitnasek v'yitadar v'yitaleh v'yitalach shemei dekudusha b'richuk le'ela min kol berchata v'shirata tush bechata v'nechamatak damiran v'yama v'imru amen. Yehei shlama rabba min shemakna v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom b'ramak huya aseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. So I acknowledge that Anush Rockstar is here as he
mourns the passing of his brother Yusuf Rachzor. We say Min Hashemayim Tinachumu. They comfort come from heaven. And Hillel and David Waxman are here as they observe their mother Ruth's yahrzeit. And may you have only sweet memories. Amen. Might you forward for Havdalah if you'd like to come forward. And if anyone would like to hold the wine or the candle or the spices, we welcome your participation. And Ethan, if you're out there, come back. We need your whistling. He has a special part. Hine Yeshuati eftach velo efchad ki ozi v'zimratya Adonai vayhi li Yeshua u'shavte mayim b'sason mima'nei Yeshua l'Adonai Yeshua halamcha v'rechatecha selah Adonai Tzvaot imanu miskav lanu Elohei Yaakov Selah Adonai Tzvaot ashrei adam boteach ba Adonai Hoshia hamelech ya'anenu biyom kodenu ליהודים הייתה אורה, ושמחה וששון ביקר. ליהודים הייתה אורה, ושמחה וששון ביקר. כן תהיה לנו כוס ישועות עשה, ובשם אדוני אקרא. ברוך אתה אדוני, Eloheinu melech haolam, borei peri hagefen. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei minei v'samim. La la la, la 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 la. La 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 Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei beorei ha'esh La 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 Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל העמים, בין יום השביעי, וששת ימי המעשה, ברוך אתה אדוני, המבדיל בין קודש לחול. La 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 לכבוד חמדת לבבי אליהו הנביא לכבוד חמדת לבבי אליהו הנביא המבדיל בין קודש לחול חטאותינו ימחו זרענו וכספנו ירבה חול וככוכבים בלילה לכבוד חמדת לבבי אליהו הנביא
לכבוד חמדת לבבי, אליהו הנביא. יום פנה קצה תומר, אקרא לאל, עלי גומר, אמר שומר, אתה בוקר וגם לילה. לכבוד חמדת לבבי, אליהו הנביא. לכבוד חמדת לבבי, אליהו הנביא. צדקתך כהר תומר, אתה חטאי, עבר תעבור כיום אתמול, כי יעבור ואשמורה בלילה. לכבוד חמדת לבבי, אליהו הנביא. לכבוד חמדת לבבי, אליהו הנביא. Shavua Tov, everybody. It's great to have you. And tomorrow morning at 9 o'clock, and then tomorrow evening at 8 o'clock. Eliyahu Hanavi, Eliyahu Hatishbi, Eliyahu, Eliyahu, Eliyahu Hagiladi, Bimhera Ve'amenu, Yavo Elenu, Mashiach ben David, Mashiach ben David. Shabbat Tov.